Hi everyone! It's Monday. Unya, naay pasalubong akong banana ko. It came from his workmate. Kay ganando siya makatilaw mig mooncake. Well, it's our first time trying mooncake too. So, now, naghimo kong kape to pair it with the mooncake. Unya, daray, pakita na ko ninyo. Dani sa kong bana ni anak ko nabay bayad ana siya nga wala daw hinatag ra sa iyang kauban sa trabaho nga Burmese ba to akong pangutanon sa si Fritz ugon sa toy lahi ato but then mo ni siya nara ay mo ni ang mooncake first time bitaw na mo try ani guys so I hope lami no pare sa atong kape humot man sad siya. So, I guess lami siya. So, kailangan man daw ni hiwaon ingon ang iya pong love unsay lahi ato niya love. Itong nihatag ni mo ani. Ay, Myanmar day. Uy, Burmese takataka lang ko. Sakto di ay Burmese. You smell? Ay, sus Ginoo. There's only two. Yeah, hinatag ra man na di ta mga yugdaghan. If we want it, We need four. we need 4. But if we like it, we can order. No, but this is a gift from Daddy's workmate. Okay, then let's buy more. Oh, let's try it, sa if we like it, okay? Daddy will cut it into 4, Okay, okay? I will have Okay? the snow. Snow day na. Sige, Yeah. ato na ikat. Hiwaon guys. Tadadanan. So as per instruction, hiwaon man jud ko no. So ato na kablihan. Unboxing the mooncake. It's our first time trying this dessert. Dessert man siguro niya. I think so. Yeah, it is because it's a cake. Unsay flavor ani love? Mixed nuts o nasa ilawom ko ng flavor na label. Okay. It says mung bean durian. Mung bean durian kaning pina-square mo ni siya so many since 1989 si Bepna Mbege mo siguro na yung nag-bake I don't know feel ako mo na nag-bake and then duha ra jud ang gi-order no nganong para hatagan na jud kaniya love. Oh, gitagan po daw niya si Ronaldo. That's so nice of him. So, kani is the mixed nut and seed. Mixed nut and seed. So, mo ni siya ang naghimo since 1989 man. Na gani ay mo din niya kwan for orders, the Facebook is Bepnat ing Bigay. Ano sana Basta mo na siya. So, let's open it. Unahon na to ang kani. Kay murag feel na ko ang mung binda. Mo din na siya smell nga durian. Kay durian day siya. Durian di. Durian day flavor na din. Na. Humot siya durian. Ito ang blihan na ha. I hope it's good. Tagpila kanina nino. Busok ra ba po kayo guys? Pagkabugata. Bugat kay siya. Di lang na to gisiun ang namaligya kay in case ganahan ta. You know, this is perfect for gifts. Kanang i-give na to sa atong mga families and friends. Ito na lang kung aplihanda ng usa. There you go. I-transfer sa nato sa puti nga plato kay para aesthetic sad ba, diba? Be, ata na Mommy, will you give me the plate? Ganan ka ni pink plate. Disposable man. Sige, magkuha na ta. Let's cut it. So, we cut it in 4. So, moment of truth. So, this is the durian and this is the mixed nuts and seed. What's the durian? This one. Look, kagahi. Isa niya, Grabe, kagahi. Okay. And then, another Is it one. crunchy? No, it's not. It's soft. This is a cake. Yeah, but there are lots of thing inside. Chidan. What? Oh. I didn't see it. Is there egg inside? Wala egg, uy. Kani, mas smooth ni siya da. Kaning durian kaysa atong naing. Naman ko ni mga nuts. So, muna siyang gahi. Can you see the durian? Okay, open it, mommy. Yeah, There's egg yolk. Oh, there's egg yolk. That's a There's egg duck egg. yolk.
Duck egg, de ko no. Duck egg And yolk. then the other side, let me open it. Now should I say duck egg, Duck no? egg, mixed nuts and duck egg. Okay, moment of truth. Let's eat it. Sige na, eat na. Get one. You want the nuts? I like durian. Huh? I like the durian. You don't like the durian? Okay, put it back. Kaya ko matilaw. Sige, si Kayla. Sige, grab it. That's the mixed nuts. That's the mixed nuts. It's our first time eating the... How is it? No, so bad. Is it good? No? You don't like it, guys? Ikaw? I want to make a mix. Sige. Try- You try the this mixed nut. Sige. Di yapon. Sige, try the durian, Kayla. Kayla's gonna try the durian. Is this the egg? Yeah, Yeah. egg yolk. And what's this? The durian. The durian. Sige na. Good? Do you like it? Which is better, this one or that one? Both. Both? No. No. Not this one. Not this one, that one? You like that better? This Okay. is my plate. Okay, that's your plate. So, nikaon si Kayla, si Kuya Udi. Sure ka, di ka? No, ay. Si Daddy daw, be. Try the nut to. Sige. So, ang i-try una ni Daddy is the durian. Ang durian. So, ang kaning sa sudan ni, kaning sa side niya is kanang mo na siya ang durian no niya. Ang middle kay duck egg yolk daw na siya. Yon, so maning ka lang, ay, mung bean ni, kani. Which one? Kani, Oh, kasi yellow. kani mung bean siguro ni. Yeah, I think kani so. kay ang bread, di ba? Yeah. They try. Okay, try it. Cheers. First time ni na mo try ani. Cheers. Cheers. So, first time na mo tilaw aning kuan. Unsay nga nani? Mooncake. Homemade daw ni siya, ingon to akong amigo kay iya mo kung gitagan ani siya. I-try daw. So ato i-try og unsay lasa. Kung mo-try, dapat big bite. So you will taste it. Nega bit og Jollibee skilid. Ako rin ang initan ron, anak. You have to wait, okay? How was it? Ganha ko siyang texture. Okay. Ang lasa kay malasahan ni mo ang duck egg yolk. Okay. Malasahan ni mo ang durian. And ganahan ko kay dili siya tamis. It's not too sweet. It's not too sweet. It's not too sweet and it's too heavy. Murag ang iya bitong pagka himo kay murag bitaw siya kanang munggo nga hupya. Hopya. Yeah. Ganun siya. I think mas lami siguro if ang flavor is red bean. Nakakita man ko nga na yung mooncake nga red bean sad. Wala may ang durian. Lami siya. You like it? Okay. I will try it. Ikaw. Ano siya pagbili? Oh, eat na, baby. Dili na ka? Oh, ayaw lang. Don't finish it. Ako lang finish na, baby. Okay. Sige. Parisan din ka. Pitulak na yun. Eat chicken. Oh, mag-init lagi. Sus, naman sa si Jollibee sa background. Mag-warm up ta sa Warm up ta sa Jollibee ron, chicken. okay? For dinner, okay? Okay? O, lagi. Ako sa nang i-finish, okay? Muita si mama, okay? It's my turn. Kangkila ni. Ganina. So, I will eat it. Okay lang. I guess, mas ganahan ko if wala siya durian nga smell or durian nga taste. Oh, no. Feel ako, mas better siya if plain lang siya nga, for example, mung bean nga mooncake. Siguro katong red bean. I think katong red bean perfect. Or mung bean nga mooncake. Dili mo po siya ingon nga way lami. Di siya nga may lami, pero di lang ko ganahan sa fact nga na siya sa durian. Yeah, but then, thank you gihapon sa naghatag ani because not everyone gives you something like this, you know. He's very nice. I met him last Saturday sa birthday party and he said nga, on Monday, your husband's gonna bring mooncake because I ordered one for you guys. So, thank you so much sa friend sa akong bana nga nag-give na mo ani. So, at least we now know what mooncake tastes like. So, maybe next time, if mo order ni aning kaniniya, kaning picture dire, I don't know, we will order siguro the
the red bean one para maka-try sa ta, diba? So, moro to guys. That's it for our mooncake tasting session. Uy, ang kuan di ay Isa man. Aw, kani mo try sa day ko. Di Try pa sa di ko mixed mo buy, nuts. guys. Di pa di ko mo buy. Kaya mo try sa day ko ani mixed nuts. Mixed Ginoon siya da. nuts. Daghan si siya sulod da. I think it's way better. way better sa katong kuan. Kanira oh. Ay ano ba? Itong i-try. Pero, kuan lang siya. Dagha grains. Kay nuts, malagi. Wala mo siya smell. So, I like it better than this. Oh, ganahan ko sa durian. I like the durian better. Kaya ako ganahan dyan kong durian. Yeah. Sa una pa. Si Fritz, gusto mo siyang kaog durian, raw nga durian. Nya among sister-in-law is from Davao, so we get to eat it every single time. So, ako, dili man kay ko fan. Mo eat ko, pero dili kay ko fan. So, maybe that's the reason why. So, moro to guys. Thank you so much for watching, and we hope to see you on your next one. Bye-bye. God bless Bye-bye. everyone. Bye. Dali nangukay ay. Bye-bye, everyone.